is the jaggery. Then the third is heavy industries. हेवी म्हणजे अवजड, ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, किंवा मोठे उद्योग. हे झाले लघु उद्योग, झाला छोटा मोठा आपला असतो. मग दुसरा मध्यम झालेला आहे, त्याला आपण मीडियम इंडस्ट्रीज म्हणतो. आणि तिसरा जो आहे तो हेवी इंडस्ट्रीज, म्हणजे अवजड मराठीमध्ये म्हटले जातात, किंवा मोठे उद्योग जे म्हणतात. सो दॅट इन्क्लूड्स आयर्न अँड स्टील, सिमेंट, शुगर. All these comes under this big industries. सो सिमेंट आहे, साखर आहे, लोह पोलाद ज्याला म्हणतो आपण, हे सगळं आपल्या हेवी इंडस्ट्रीज मध्ये आखले जातात. ना हियर which industries can be profitably set in your surroundings, तर तुमच्या आसपास परिसरात. फॉर एक्झाम्पल, नेम ऑफ द इंडस्ट्री, नेम ऑफ द ओनर, how many people work there, what is the raw material used, what are the steps taken to reduce pollution level, and through your industry how are you contributing to society. म्हणजे हा जो प्रश्न दिलेला आहे, प्रश्नावली आहे आपल्या समोर, ही जी प्रश्नावली आहे की तुमच्या परिसर, आसपासच्या परिसरात कुठला उद्योग कारखाने आहेत का. मीन्स एनी इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन युअर एरिया. इफ इट इज, देन विच इंडस्ट्री, हु इज द ओनर ऑफ दॅट इंडस्ट्री, म्हणजे त्याचा मालक कोण आहे, मालकाचं नाव. हाऊ मेनी पीपल वर्क ओव्हर देअर, किती कामगार तिथे काम करतात. व्हॉट इज द रॉ मटेरियल युज्ड, तिथे कोणता कच्चा माल वापरले जातात. देन what steps taken to reduce the pollution level in your industry or in the vicinity of the factory. म्हणजे कारखान्याच्या परिसरात प्रदूषण पातळी कमी होण्यासाठी आपण कोणता हे उपाय केलेले आहे, त्यांनी कोणती उपाय केलेली. अँड थ्रू युअर इंडस्ट्री हाऊ आर यू कॉन्ट्रीब्युटिंग टू सोसायटी. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही तुमचा त्या उद्योगाच्या माध्यमातून समाजासाठी काय करता. What you are doing for the society, how you are helping the society. So these are the questions which you can have. Let us see what it is. All the three pictures above are related to concept of industries, but the nature of their work is different. In these industries, raw material, labor force, capital, land, etc. are all essential factors. As per the nature of the work, industries are classified. Now we have seen three types of industries here. That is small industries, and medium industries, and large industries, or heavy industries we call them. So all the three industries, they require raw material, electricity, water supply, everything is everything is necessary. But then why we classify those industries, why we are classifying them. आपण त्यांचं वर्गीकरण का करतो, का लघु उद्योग आहे, हा मोठा उद्योग आहे, हा मध्यम आहे. आपण कोण असते त्याला हे करायला. बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी क्लासिफाईड अँड वी नो. सो all the industries, whether it is a small, whether it is medium, whether it is heavy, the nature of the work is different. And hence, if the heavy industries are there, their work is different and they require a lot of machineries. But in scale of small scale and medium industry, machineries are required, but ample labor force is also necessary. कुठल्याही काम करण्यासाठी लेबर फोर्स आपल्याला पाहिजे. आपण जरी बघतो की मशीनांनी आपल्याकडे कामं होतात, आपल्याकडे मॉप आहे, आपण पुसून घेतो, आपल्याकडे काय दुसरं कुठलं तरी हे असेल, साधन असेल, वॉशिंग मशीन आहे, आपण कपडे धुवून घेतो, मिक्सर ग्राइंडर आहे, आपण मसाला वाटून घेतो. म्हणजे ही सगळं प्रक्रिया आपण पटकन करून घेतो. वी डू ऑल द थिंग्स व्हेरी इझिली, isn't it? But the nature of the work is different, and all these industries, raw material, labor, capital, land is necessary. Very often the finished product from one industry is used as a raw material on the other. Industry example, sugar produced in sugar factories is used as a sweetener, a raw material in the manufacture of products such as biscuit, jam and jellies.
Similarly, iron rods are used as raw material in engineering industries in the manufacturing of iron and steel. So, very often, finished product from one industry is used as a raw material for other industry. म्हणजे एखादा कारखान्याचा जो आपला माल असतो, समजा पक्का माल, त्याची दुसऱ्या कंपनीमध्ये, दुसऱ्या उद्योगात तो कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. उदाहरण आपल्याला दिलेलं आहे, साखर कारखान्यात तयार झालेली साखर गोड पदार्थ म्हणून आपण जॅम, जेली याच्यामध्ये टाकतो, बिस्किट तयार करताना. So when we make the finished good like sugar from sugar cane, we make sugar. So sugar means it is a sweet thing, and this sugar is used where? In making of jam, jelly, or whatever, whatever things are there. So it is a raw material which we get from this thing, and it is a finished good when we get sugar from sugarcane juice, and it is a raw material for jam, jelly, and other industries, sweetener industries. So in this way, a raw material from a finished good from one this thing is used as a raw material for other product. म्हणजे असं आपण वापरतो. Now we have lot of pictures seen over here. Yeah, on page number. This is page number, I think 55, 54. Identify the industries in the picture and state suitable location for these industries. Now you can see what it is. This is one factory or an office. The second one is fishing. The third one is something jelly, jam, packing or something. The fourth one is an oil refinery. Here, this is a carpenter. And here, packing. A, B, C, D. So, different industries are given. Given, name the industry shown in figure A. It is a small scale industry, so papad making or something like. Okay. B is that's a medium scale industry, and the C is a heavy industry. It is a cement factory, isn't it? Given, what is the difference between A and B? A is a small scale industry, small industry, लघु उद्योग आहे A, तर B आपल्याला मध्यम उद्योग आहे. Isn't it? Then what is distinctive about industry in picture C? C मध्ये कोणता आहे तो मोठे उद्योग आहे. त्याला आपण अवजड उद्योग म्हणतो, or in English we call it as a heavy industry or large industry. Identify the industry shown in the picture above. So it is iron and steel, chemical factory it is. So name some more similar industries. You can name some more of them. Okay. Then 8.3 you can see jaggery making. 8.4 it is oil pressing. Figure number 8.5 is fruit processing. And then 8.6 is a dal mill. So dal, we are making dal from that. So let us see what are these. Now based on this, we can classify again. One is agro-based industries. Now what is agro-based? Agro-based म्हणजे कृषीवर आधारित जी उद्योग असतात त्याला agro-based म्हणतो. म्हणजे जी कच्चा माल आपण डायरेक्टली शेतातून वापरतो. फॉर एक्झाम्पल कॉटन अँड टेक्सटाईल. So textile is cotton is a thing we get from the field. म्हणजे कापूस आपल्याला कुठून मिळतो? शेतातून मिळतात.
आणि त्याच्यातून आपलं कपडे तयार केली जाते. मग दॅट बिकम्स अन ॲग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. सो इंडिया इज प्रिडॉमिनंटली agrarian country. In India, a variety of agricultural product is available. Different types of agro-based industries have come up. In addition to these industries, processing agricultural product have also been developed. These include the dairy industry, fruit processing, food processing, jaggery making, etc. Industries depending on agricultural product have been established everywhere. There have also been in development of heavy industries like textile and sugar. So, इंडिया इज अन एग्रेरियन कंट्री. आपला भारत जो आहे तो कृषीप्रधान देश आहे. आणि त्याच्यामुळे आपल्या भारतात कृषी उत्पन्नात विविधता आढळतो. आपल्याला भरपूर कृषी प्रोडक्ट आपल्याला मिळतात. विविध प्रकारचे कृषी आधारित उद्योग त्याच्यामुळे चालू झालेला आहे. आणि ते कोणतं असेल, डेअरी इंडस्ट्री. डेअरी म्हणजे ते दूध उत्पादन ज्याला म्हणतो आपण, दुग्ध व्यवसाय. मग फ्रूट प्रोसेसिंग म्हणजे फळ प्रक्रिया. फ्रूट म्हणजे फळं असतात. देन वी हॅव फूड प्रोसेसिंग. फूड म्हणजे अन्न प्रक्रिया. नाउ यू विल से व्हॉट इज फूड प्रोसेसिंग. सो नाउ इट इज यू गेट पॅकेज्ड फूड. You get chips, variety of salted chips, then some flavored like tomato flavored. आपल्याला चिप्स मिळतो बटाट्याची, isn't it? Or we get coconut chips, isn't it? So these are all food processing. म्हणजे आपला आहे केळी आहे, केळीचा आपण कशाचा वापर करतो, त्या चिप्स बनवण्यासाठी वापर करतो. केळीच्या चिप्स बनवतो किंवा बटाट्याची आपण चिप्स तयार करतो. दॅट इज फूड प्रोसेसिंग. अदर दॅन दॅट आजकाल आपल्या रेडी, आपण कुठल्याही मॉलमध्ये गेलं तर आपल्याला रेडी टू ईट मील दिसतात. वी गेट रेडी टू ईट. दाल मखनी इज रेडी, पावभाजी इज रेडी. ओनली व्हॉट यू आर सपोज टू डू, you have to bring that packet, put that in boiled water and open and eat. Immediately it gets boiled and it gets heated in that silver foil. म्हणजे आपण एखाद्या वेळेस आपल्याला खायची आहे, आपण घेतलं तिथून दाल मखनी आपल्याला भेटली पॅकेटमध्ये. काहीतरी आपण नेहमी बिग बाजार वगैरे इथे आपला जातो आणि तिथे आपल्याला मिळतात. आहे लक्षात? मग अशा प्रकारची जी आहे वस्तू ते रेडी टू ईट असतो. फक्त आणायचं घरी, गरम पाण्यामध्ये ते पॅकेट टाकायची, गरम झालं की आपण खाऊ शकतो. सो दिस इज कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग. जॅगरी, गुराळ तयार करणे, गुळ याने गुळ ज्याला म्हणतो आपण, दॅट इज अगेन अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग ऑन ॲग्रिकल्चर हॅव बीन एस्टॅब्लिश्ड एव्हरीवेअर. आता सगळीकडे आपल्याला म्हणजे कृषीवर आधारित उद्योग संस्थान आपल्याला दिसतात. बरेच काही संस्था झालेली आहे जिथे आपण आपला शेतकरी यांना, बंधूंना आपण त्यांची हे करू शकतो की तुम्ही इथे राहा आणि काळजी घ्या आणि मुलांचं आपण बघू. आय एम सॉरी, आय स्पोक समथिंग एल्स. आय एम सॉरी. सो वस्त्र उद्योग आणि साखर. So there have been development of heavy industries like textile and sugar. And so nowadays under these agro-based, textile and sugar also comes because we get sugarcane from the field, from the what we do, yes, शेतातून आपल्याला ऊस मिळतात आणि त्याच्यातून आपण प्रक्रिया करून साखर आणि गुळाळ तयार करतो. Similarly, textile, as I said, textile is also an agro-based because we get cotton from the farm, cotton from the field, and that cotton is used, processed into clothes, and we get as a cloth. So that is a finished good. Second is industrial development. Now we have seen while a lot of industries have come up. So India, in the beginning, if you talk about 1947 when India became free, it's in history of 8th standard it is there. 8वीच्या इतिहासात आहे. 1947 साली जेव्हा आपला भारत स्वतंत्र झाला, आझादी मिळाली आपल्याला. When we got freedom in 1947,
our condition was worst. We didn't have that much resource to start the industries. But slowly and gradually, development of industries have taken place because, in foreign countries like America or Russia or France or Europe or England, their economy is high because of industrial development. Just a minute. So we know in foreign countries, lot of industries have come up. So establishment of industries and industrial development have an important role in the economic development of a country. Industrial development is essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of the citizen. आता औद्योगिकरण कशाला पाहिजे किंवा औद्योगिक विकास आपल्याला का हवंय? Why we need industries? Because if there is industrialization, then our standard of living will be high. Now, at present in India, we cannot say our standard of living is very high. We cannot say that we all are rich. आपण हे म्हणू शकत नाही की आपण खूप श्रीमंत आहोत. Isn't it? We are not rich. We are all middle class people in India. सो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग म्हणजे लोकांची जी राहणीमान ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, नागरिकांची राहणीमान ते उंच होतील. मीन्स पर कॅपिटा इन्कम विल इन्क्रीज. पर कॅपिटा मीन्स प्रत्येक लोकांचं, प्रत्येक जणांचं. म्हणजे समजा तुमच्या घरी 4 लोक आहेत. आता फॉर एक्झाम्पल युअर फादर इज ओनली अर्निंग मेंबर अँड वॉट एव्हर सॅलरी ही गेट्स that is divided among the 4 people. Your education is there, illness is there, food is there, everything is there. Now in that case, if all the 4 people of the family will earn, then the income will be double, that is per capita income. Okay, so citizens get employment opportunities and their lifestyle improves. Per capita of the income goes up and there is an increase in export of finished product. दुसरा पॉइंट म्हणजे सेकंड इज द सिटीजन ऑफ द कंट्री गेट्स एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज. म्हणजे आपल्या देशातले जे नागरिक आहे त्यांना एम्प्लॉयमेंट मिळू शकेल. एम्प्लॉयमेंट म्हणजे रोजगार ज्याला आपण म्हणतो. सो पीपल इन द कंट्री विल गेट एम्प्लॉयमेंट, विल गेट वर्क, विल गेट मनी. इफ दे वर्क दे विल गेट मनी. म्हणजे लोकांना रोजगार तरी मिळेल. Isn't it? And there's an increase in finished goods, export of finished goods. If there are a lot of industries, then there will be finished good also. म्हणजे इंडस्ट्री जर असेल तर आपण जास्त आपल्याला कपडे मिळतील कापसापासून, किंवा ऊसापासून साखर आणि गुराळ ज्याला म्हणतो आपण ते मिळेल. फॉर शुगर केन we will get sugar and good, jaggery what we call. Then from cotton we will have lot of clothes prepared and that can be finished, that can be export as a finished product to the other countries. So when the export will increase, there will be increase in foreign exchange reserve. Now what is foreign exchange reserve? परकीय चलन ज्याला म्हणतो आपण. If we export the money, if we export the things, we will get foreign currency. This is called foreign exchange. So for all these reasons, it is necessary to give a fillip to industrialization in the country. त्याच्यासाठी औद्योगिकरण ज्याला म्हणतो आपण ते आपल्या देशात गरजेचं आहे. The government established industrial estates to boost industrial development and increase the employment opportunities in a region. So in our country also we have industrial estates. आता महाराष्ट्रामध्ये बघितलं तर MIDC, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ ज्याला आपण म्हणतो, that is there. So in Gujarat, that is GIDC, Gujarat Industrial Development Corporation, isn't it? So every state they have this kind of industrial development corporation. आता ही जी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आहे हे इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटसाठी आहे. म्हणजे शासनाकडून जे आपला हे उद्योगांना चलन देण्यासाठी, म्हणजे
प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रत्येक प्रदेशातील लोकांना रोजगार मिळवण्यासाठी अशा औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली जाते. म्हणजे लोकांना पण रोजगार मिळेल. पीपल विल ऑल्सो हॅव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज. पीपल विल गेट द जॉब and therefore there is a development of industrial estates. म्हणजे असे उद्योग असतील तिकडे, त्या उद्योगात लोक जाऊन I will hold for 1 minute my lecture. For 1 minute I will come. Just a minute. Okay. Industries have an important role in the economic development of the country. Hence, all countries take special efforts for promoting industrial development. To enable this, industrial estates have been established. These estates are given concessional rates for electricity, water and taxes. म्हणजे अशा ठिकाणी आपल्या देशात अनेक आर्थिक विकास घडवण्यासाठी, म्हणजे आर्थिक विकास आणण्यासाठी, म्हणजे औद्योगिक विकास पण होईल आणि त्याच्यामुळे आपल्या देशाची म्हणजे आर्थिक विकास पण होईल. आणि देअरफोर ऑलमोस्ट ऑल दी कंट्रीज दे टेक स्पेशल इफर्ट्स इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. प्रत्येक देशात असे औद्योगिकरण सुरू केलेलं आहे. आणि ह्या औद्योगिक क्षेत्रात जे एस्टेट असतील त्या उद्योगांना वीज, पाणी, कर याच्यामध्ये विशेष सवलती दिली जाते. सो they are given विशेष concessional rates for electricity, water supply and taxes. I think I have completed here. All of you have understood or not, please put in the chat box. Okay. So I will put some question. Today I don't have any issue with the network, but something messy is there in the surrounding. So I'm distracted. Okay, I'll put question. What are the three types of industries as per their nature? I will proceed further. Let me ask you some questions. What are the three types of industries as per their nature? Yes, who will give the answer? Can I, Mansi? Yes, Mansi. Classification of industries as per their nature. Types of industries: small industry, medium industry, heavy industry. In small industry, making of earthen pots, bakery products, etc. In medium industry, fruit processing industries, jaggery making, etc. Heavy industry, cement, sugar, iron, and steel, etc. Very good. Yes, Nidhi, want to answer? Yes, ma'am. There are Yes. three types of industries. There are first small industry, second medium industry, third heavy industry. Ma'am, 1 second. Yes. Okay. Small industries have making of earthen pots, bakery products, etc. In medium industry, there are food processing industries, jaggery making, etc. And third industry are heavy industry, Indian industry, cement, sugar, iron, and steel are mixed. Etc. Okay. Ayush, want to answer? Ayush, are you there? Ayush. उद्योगांचे प्रकार, 3 प्रकार कोणते आहेत आयुष? येस मिस. हा. उद्योगांचे प्रकार: लघु उद्योग, मातीची भांडी बनवणे, बेकरी इत्यादी. मध्यम उद्योग, फल प्रक्रिया उद्योग, गुऱ्हाळ इत्यादी. अवजड उद्योग, मोठे उद्योग, सिमेंट, साखर, लोह, पोलाद इत्यादी. Very good. Very good. Anyone else is there to answer? Anyone else want to answer? Okay.
What are the essential factors in an industry? Can I, Mansi? Yes. The essential factor of the industries are material, labor force, capital, land, etc. Raw material, not material. It is raw material. Raw material is there in that part. Okay. Okay, miss. Yes, Nidhi. Ma'am, What are the yes essential factors of industry? Say where it is? here raw material. Last line. Geographical explanation. Last line in these industries. Raw. Got In it? industries, raw materials, Ah. Then la- labor force, capital, land, etc. are the essential factors. essential factors. Yes. Ayush. Yes, ma'am. I am audible. Yes, you can. You are audible. या उद्योगात कच्चा माल, मनुष्यबळ, भांडवल, जागा इत्यादी घटकांची आवश्यकता आहे. या उद्योगांच्या स्वरूपावरून उद्योगधंद्यांचे वर्गीकरण करता येईल. Very good. Very good. Very good. Very good. Okay. How is sugar used as a raw material? How is sugar used as a raw material? And in which factory? In which factory sugar is used as a raw material? Yes? Nobody? Mansi? Yes, Mansi. Yes, miss. How is sugar used as a raw material? In which industries? In the finished product from one industry is used as a raw material in another industry. For example, sugar produced in sugar factories is used as sweetener or raw material in the manufacture of products such as biscuits, jam, and jellies. Very good. Yes, Nidhi. Yes, Ah, the finished product from one industry is used as a raw material in another industry. For example, sugar produced in the sugar factories is used as a sweetener, a raw material in the manufacture of products such as biscuit, jam, and jellies. okay. Very good. Ayush. येस मॅम. अनेक Hmm. वेळेला उद्योगातील पक्का माल दुसऱ्या उद्योगात कच्चा माल म्हणून वापरला जातो. उदाहरणार्थ साखर कारखान्यात तयार झालेली साखर गोड पदार्थ म्हणून, Hmm. बिस्किट, जाम व जेली कारखान्यात कच्चा माल म्हणून वापरली जाते. Very good. Very good. Okay. Industries are included in which industries are included in agro-based industries? Yes. Which industries are included in And agro-based industries? Yes. Yes. different types of agro-based industries processing agricultural products have also developed. These include the dairy industry, fruit processing, food processing, jaggery making, etc. Very good. Yes, Mansi. Yes, in addition to this, industries processing agricultural products have also developed. These include the dairy industry, fruit processing, food processing, jaggery making, etc. Okay. Ayush. येस मॅम. Hmm. या उद्योगाबरोबर कृषी क्षेत्रातून उत्पादित होणाऱ्या उत्पादनांवर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा विकास झाला. यामध्ये दुग्ध व्यवसाय,
फल प्रक्रिया, अन्न प्रक्रिया, गुऱ्हाळ इत्यादींचा समावेश होतो. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. Which heavy industries are included in agro-based industries? Which heavy industries are included in agro-based industries? Can I, Mansi? Yes, Mansi? There have also been development of heavy industries like textile and sugar. Very good. Very good. Yes, next, Nidhi. Yes, ma'am. There has also been development of heavy industries like textile and sugar. Textile and sugar. Ayush. वस्त्रोद्योग, साखर उद्योग यासारख्या कृषींवर आधारित अवजड उद्योगांचा विकास झाला आहे. Very good. Very good. Now we will see some industrial development. Why is industrial development important? Or what role does industrial development play? Can I, Mansi? Yes. The establishment of industries and industrial development have an important role in the economic development of the country. Very good. Yes, Nidhi. Yes, ma'am. The establishment of industries and industrial development has an important role in the economic development of a country. Ayush. कोणत्याही देशाच्या आर्थिक विकासात उद्योगांच्या निर्मिती आणि विकासास महत्त्वाचे स्थान असते. Very good. How does industrial development helps the people of the country? How does industrial development helps the people of the country? Next line is the answer, Mansi. Yes, Ah, industrial development is essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of the citizens. पुढचं next. The citizens of a country get employment opportunities and their lifestyle improves. Hmm. Yes, very good. Yes, Nidhi. Yes, ma'am. Industrial development is essential for improving the standard of living and increasing the per capita income of the citizen. Yes, then citizens of country. The citizens of a country get employment opportunities and their lifestyle improves. Very good. Yes, Ayush. देशातील नागरिकांचे राहणीमान उंचावण्यासाठी व दरडोई दरडोई. दरडोई उत्पादनात वाढ होण्यासाठी औद्योगिकरणाचा विकास होणे आवश्यक आहे. देशातील Very. नागरिकांना रोजगार मिळतो. Hmm. Okay. How does industrial development help in increasing the foreign exchange reserve? How does industrial development helps in increasing the foreign exchange reserves? Can I, Mansi? Yes. The per capita income of the country goes up and there is an increase in the export of finished products. This Ah, result in an increase in the foreign exchange reserves. very good. Very good. Yes. Nidhi. Yes, ma'am. The per capita income of the country goes up and there is an increase in the export of finished product. This result is an increase in the foreign exchange reserve. Also very good. Ayush. त्यांचे राहणीमान उंचावते. देशाचे दरडोई नाही. पुढे. खाली ये. त्यामुळे परकीय चलनांची त्याचा गंजा त्याचा
हे ना, बरोबर बरोबर वाढते, करेक्ट. स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात भर पडते. वाच वाच. त्यामुळे हा परकीय चलनाची गंजाजली वाढते. अशा अनेक कारणांसाठी देशात औद्योगिकरणाला चालना देणे आवश्यक आहे. व्हेरी गुड. ओके. Another question. Why did the government establish industrial estate? Can I, Mansi? Yes. The government established industrial estates to boost industrial development and increase the employment opportunity in a region. Yes. Nidhi? Yes, ma'am. The government established industrial estates to boost industrial development and increase the employment opportunities in a region. Very good. Ayush? शासनाकडून उद्योगांना चालना देण्यासाठी आणि प्रदेशातील कार्यक्षम लोकसंख्येला रोजगार मिळण्यासाठी औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली जाते. Okay. Just a minute. Why does industrial play an important role in economic development? Or no, the question is, why do countries take special efforts for developing industries? Why do countries take special efforts for developing industries? Can I, Mansi? Yes, yes. Answer starts from here. Industries. I'm putting my arrow. Can I, Mansi? Yes, say na. Industries have an important role in the economic development of a country. Hence, all countries take special effort for promoting industrial development. To enable this, industrial estates have been established. These estates are given concessional rates for electricity, water, and taxes. Very good. Yes. Ayush? Ma'am, can I Nidhi? Okay, Nidhi. Industries have an important role in the economic development of a country. Hence, all countries take special effort for promoting industrial development. To enable this, industrial estate has been established. These estates are given concession rates for electricity, water, and taxes. Yes, Ayush. देशाच्या आर्थिक विकासात उद्योगांचे स्थान महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सर्वच देशात औद्योगिक विकासासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. यासाठी विशेष औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली जाते. या क्षेत्रातील उद्योगांना वीज, पाणी, कर यांमध्ये विशेष सवलती दिली जातात. Very good. Now next. We will see MIDC. Maharashtra Industrial Development Corporation, that is MIDC. On 1st August 1962 in Maharashtra, the state government established MIDC, that is Maharashtra Industrial Development Corporation, and through it set up industries in every district of the states. Through this, the decentralization of industries is expected throughout the state. Now, on 1st August 1962, after the formation in Maharashtra was formed on 1st May 1960, and after 2 years, MIDC was established or set up. Why it was set up? To boost the industries in every districts of the state. म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात अशी MIDC उभारली गेली आहे. म्हणजे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ. मराठीमध्ये असे म्हटले जातात. महाराष्ट्र राज्य इंडस्ट्रियल म्हणजे औद्योगिक विकास महामंडळ. मग ही जी महामंडळ आहे ही कशासाठी 1 ऑगस्ट 1962 या रोजी आपल्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यात MIDC चे सेटअप केलेली आहे. MIDC सुरू केलेली आहे.
हा का? त्याच्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली जाईल आणि राज्यभरात विकेंद्रीकरण होणे अपेक्षित आहे. डिसेंट्रलायझेशन, विकेंद्रीकरण म्हणजे कुठल्या तरी एका क्षेत्रात एका लोकांकडे केंद्रात नको राहून ते सगळ्यांना मिळू दे. आता आपला if you talk about this industries, so our Mumbai Pune belt, it is a highly industrial estate. Now you know Pune is growing as a IT center also. प्रत्येक IT ची कंपनी पुण्याला आहे, isn't it? Pune is growing as a IT center. So lot of people are there and Mumbai Pune belt is an industrial estate. तसं बघायला गेलं तर खूप सारे इंडस्ट्रीज आहे. दुसरं आपण बघायला गेलो तर नागपूरमध्ये नागपूर हॅज लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज. Except that Gadchiroli we have seen in that map last lesson, chapter number 7, that range of eastern Maharashtra, that Gadchiroli and all, there little bit of industries are very less. Otherwise in the central Maharashtra, त्याला मध्य महाराष्ट्र आपण म्हणतो, तर कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा ह्या सगळ्या क्षेत्रात भरपूर उद्योग आहेत. कोल्हापूर बघितलं तर कोल्हापूरला आपल्याला कापूस आहे, शेंगदाणे आहेत, वी गेट ग्राउंडनट, कोको, कॉटन फ्रॉम कोल्हापूर. when we go to सोलापूर, we had handloom industries in सोलापूर. सोलापुरी चादर आपल्याला भेटतात जड, ते हँडलूम मध्ये तयार केली जातो, म्हणजे तिथे सोलापुरी चादर. नंतर पुढे अजून गेलं तर नागपूरला हेवी इंडस्ट्रीज पण आहे, कारण जवळजवळ आपल्या आयर्न अँड स्टीलची हे आहे, उत्पादन आहे, माय मिनरल्स आहे, त्यामुळे 2-4 हेवी इंडस्ट्रीज नागपूरला आपल्याला भेटतात, और वी कॅन हॅव इंडस्ट्रीज ओव्हर देअर. सो through this industrial corporation, Maharashtra Industrial Corporation, MIDC, there have been increase in industries in every district of the state. Like Maharashtra, other states have also established such corporation. In these industrial estates, very often auxiliary industries have been established. In addition, employment opportunities have been made available to local people. In this industrial estate, various facility necessary for industries have been made available. आता ही इंडस्ट्रियल एस्टेट जी आहे तिथे भरपूर उद्योग असतील आपल्या. So many industries are there. So like Maharashtra, other states also have all these kind of industrial estates, and all have auxiliary industries established. Now if I talk about the television, we get television. जेव्हा भारतात टेलिव्हिजन आली होती खूप महाग असायचं. आता आपल्या 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 पर्यंत आपल्या चांगली टेलिव्हिजन आपल्याला मिळून जाते. नाव दॅट वी गेट nowadays LED, LCD or LED television, whatever, LCD, isn't it? So very sleek and slim. आधी तो बॉक्स असायचा टेलिव्हिजनचा. तर सुरुवातीला टेलिव्हिजन आपल्याला बाहेरून यायचं आणि लोकांकडून म्हणजे खूप महाग असायचं. पण आता टेलिव्हिजन आपल्याकडे खूप स्वस्त झाला का? तर ही जी छोटी इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आहे, टेलिव्हिजनची जी पार्ट्स आहेत ते छोट्या उद्योगांमध्ये तिथे बनवले जातात आणि नंतर त्यांना असेंबलिंग करून आपल्याला स्वस्तात टेलिव्हिजन भेटू शकतो. Similarly, nowadays we get laptops and tablets and computers because all the parts are assembled. त्याला असेंबल करावा लागतो. म्हणजे छोटे उद्योगा क्षेत्रात तिथे आपल्याला हे सगळं तयार करून मिळतो आणि त्याच्यानंतर त्याचे एकत्रीकरण करून आपण एक काहीतरी ठोस पदार्थ तयार करतो. जशी आपण भाजी बनवताना आपल्याला मिक्स व्हेजिटेबल बनवायची असेल तर आई काय करेल, प्रत्येक भाजी थोडी कापून तयार करून ठेवेल, मसाला ठेवील आणि नंतर ती भाजी तयार होईल. असेच आपल्याला आता वॉशिंग मशीन म्हणा किंवा टेलिव्हिजन म्हणा किंवा लॅपटॉप म्हणा की डेस्कटॉप आहे कॉम्प्युटरची, सगळं आता लगेच असेंबलिंग करून आपल्याला भेटतो. तर ते छोटे उद्योगांमध्ये अशी MIDC सारखे जे उद्योग एस्टेट आहे तिथे असे तयार होतात आणि त्याला असेंबलिंग करून मग आपल्याला In addition, employment opportunities have been made available local people in these industrial estate. Various facilities for industries have also been made available. आता ह्या ज्या ठिकाणी आहेत वेगवेगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे त्यांना. त्याशिवाय स्थानिक जे लोक आहेत त्यांना रोजगार
उपलब्ध झाली आहे. आता आधी कसं असायचं, मुंबईला लोक धाव घ्यायची गावाकडून की मुंबईला रोजगार आहे, मुंबईला नोकरी आहे, लोक मुंबईला यायचं. मुंबईची लोकसंख्या वाढली, वी हॅव इन्क्रीज्ड आवर पॉप्युलेशन इन मुंबई. पण आता त्या ठिकाणी नागपूरला म्हणा, सोलापूरला म्हणा, तिथे जेव्हा अशी छोटी छोटी उद्योग आले, तर तिकडची लोक आता मुंबईला धाव घेत नाहीये नोकरीसाठी. तेच त्यांना लोकल स्थानिक लोकांना तिथे रोजगार मिळून जातो. दे गेट employment opportunities in those places also. And moreover, all these industries, they have various facilities. आता इंडस्ट्रियल एस्टेट म्हटल्यावर ते सुद्धा उद्योगच आहे. मग त्यांना भरपूर प्रकारची सोयी सुविधा वीज म्हणा, पाणी म्हणा, अजून जे काय लागतील, all these facilities have been made available. In those places. We'll stop here. I'll have some questions from you. When was MIDC established? Can I, Mansi? Yes. On 1st August 1962 in Maharashtra, the state government established the Maharashtra Industrial Development Corporation. Okay. Nidhi? Yes, ma'am. On 1st August 1962, in Maharashtra, the state government established the Maharashtra Industrial Development Corporation and Okay. Ayush? महाराष्ट्र राज्य सरकारने 1 ऑगस्ट 1962 रोजी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची स्थापना करून त्यामार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक क्षेत्रांची निर्मिती केली आहे. Very good. Okay. What are the facilities or what are the things available in these industrial estates? Answer is here. Yes, Mansi. I'm putting my arrow on the screen. Yes, Mansi. Mansi, are you there? Teacher, arrow is not Cursor is visible. there. See, this is in these industrial estates. Second paragraph, third line. Yes. In these industrial estates, very often auxiliary industries have been established. In addition, employment opportunities have been made available to local people. In industrial estates, various facilities necessary for industry have been made available. Okay, Nidhi. yes, ma'am. In these industrial estates. Industrial estate very often auxiliary industries have been established. In addition, employment opportunity have been made available to local people. In this industrial estate, various facilities necessary for industries have been made available. Okay, Ayush. या क्षेत्रात प्रामुख्याने एकमेकांना पूरक असलेले उद्योग वसलेले आढळतात. याशिवाय स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. अशा ठिकाणी उद्योगांना आवश्यक अशा वेगवेगळ्या सोयी सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात. Okay, very good. Anybody else is there? Only 3 of you? All are enjoying Christmas holidays. Okay, no, Mansi? Christmas holidays? Yes. Up to 31st? Huh? Mansi? No, at 27 the school will start. Okay, so no Christmas holiday, only 2 days, 25 and 26. Yes. Okay. Nidhi, you also? Only Yes, 2 days? Acha. Very good. So today I will wind up the lecture over here. Okay.
And then next lecture we will complete, next Friday we will complete lesson number 8. If you have any doubt regarding this, you can ask me in the next lecture. Okay? Shall I stop here? Mansi, Yes, miss. Nidhi, bye. Bye, ma'am. Thank you. Bye, miss. Thank you. Merry Christmas to all of you. Merry Enjoy your Christmas. Christmas. Enjoy your Christmas. Ayush. Ayush. Miss, he left. अरे एवढा लवकर गेला तो. Okay, very good. Veda Shelke is also there, but she didn't reply. Okay, bye. Bye, Goodbye, miss. good night. Okay, I will leave the meeting. Yes, Veda.